Alright, welcome back students. So we are now to discuss the part 4, part 5, and part 6 of this topic. So alright, we are now down to the part 4. Makapit na kita mga man, part 4 naman. Part 4 of this topic, which is the levels of map classification. So we have 4 levels of map classification. So mao ni siya based on construction or developable surface, based on nature or property, based on aspect or point or viewpoint, or napuntay based on case or tangency. So first, let us discuss about based on construction or developable surfaces. So we have cylindrical na level. So the features or position on the earth are projected into cylinders. So ako na nag-discuss kaganina, kung na cylinder, so mag-base siya sa iyang construction, kung transverse ba siya, normal ba siya, or oblique ba siya. We have also conic, another types of map projection, features or position on the earth is projected in the cone. We have from tangent ba siya or secant. Tangent pasabot kasalang siya nag-touch, isa lang ka standard parallel ang iyang touch ani nga cone. Pag secant, duha na siya. And we have also planar or azimuthal. So ano po nag-discuss kanina, ang features or position of the map are projected into plane. We have different aspect, polar, equatorial ba siya, or oblique. And we have also mathematical. It is based on positions on the earth are projected into mathematical geometry. So example ani niya is katuloy bitong sinusoidal, sinusoidal projection. Next level is the based on the nature or property. So we have also the conformal or orthomorphic. Si shape of small features on the earth are preserved. Kung based po sa nature, katong kagaya na, properties, nature or property ang ato ang i-preserve. When tag-conformal, shape, shape sa small features are being preserved. And the scale and direction of the earth and map are equal for small areas. Tungod kay shape iyahang i-preserve. Kani nga level of the projection. Next property is ang equal area or equivalent or what we call othalic. Area na pod, area on the map are always proportional to areas on the earth's surface. So ang i-preserve niya is ang area. So siya gineglect niya ang direction, ang form. Kaya ang gusto niya is ang area. Ang area ani sa map o area diri sa earth is dapat mo equal siya. Example niya is si Mollwein projection. Another property is ang equidistance, From the word itself, ang iyang i-preserve is ang distances between two points. Wala siya labot sa form or sa size or sa area, but ang iyang i-preserve is ang distance nga. Ang distance from the 2 points on the map must be equal to the distance of the 2 points on the ground or in the earth. Example niya is si equirectangular projection. So next is we have azimuthal. Azimuthal is the two directions are being preserved. Direction measurements on the map must be the same and those made on the ground. So wala siya labot kung ang form or ang area, or ang or ang area or ang shape or ang form ba. So ang iyaha lang is ang distance in the map, 2 points in the map must be the same distance in the ground or in the earth. So next level of a map is the based on aspect or viewpoint. Ato sang i-define what is aspect. Aspect is how the developable surface is placed relative to the globe. So normal, we have first aspect which is normal. The surface axis of symmetry coincides with the Earth's axis. Normal, So atong kaganina atong ipakita nga example. Surface axis of symmetry coincides with the Earth's axis. Pag transverse, at right angles of the Earth's axis, diba? So ang kaning normal is katuni siyang patindong, ang cylinder. Umutouch siya sa equator, and
kani si transverse at right angles to Earth's axis, so 90 degrees. So ang mo-touch na pud niya karon is ang meridian. Pag oblique, it's in any angle or in between. Example kanina, pag conical, pag mo yung oblique, diba, at any angle man to siya. So at na siya angle, no, asa mo siya ibutang, basta kay patakilin, no, oblique na siya. Pag equatorial, or katong gitawag na to nga normal, nga ang mo touch sa surface sa atong gigamit na projection is mo touch siya sa equator or sa parallels. Pag transverse at 90 degrees, no, 90 degrees sa imuhang Earth's axis. Kung mo yung Earth's axis, so naa diri ang iyahang symmetry, same as sa cylindrical. Viewpoint, pag mo yung viewpoint, the projection may be from the center, from the infinity, or from the opposite side. So ako na yung i-discuss kaganina, pag ang projection or viewpoint is naa sa center, no, sa Earth, tawagan na niya is mnemonic. Pag ang viewpoint or ang projection viewpoint is from the opposite side, so mao ni ang plane, opposite side, ang tawag niya na is stereographic. Pag infinity, from the infinity ang viewpoint, so lahi-lahi nga, straight na lang dahil siya nga rays. So ang tawagan na niya is orthographic. And last level of map classification is the based on case or tangent. So the intersection of the Earth, which may be tangent or secant. Pag may intersection, duha na siya ka-klase, tangent or secant. No, pag tangent, kas-alang mo touch, no, mo touch sa surface sa ato ang unsa siya nga kind na projection. For example, cylindrical, so kas-alang, no, or isa lang iyahang standard parallel. Pag conical po, isa lang sa pag azimutal, kas-alang. Kay tangent, di ba, from the word itself, tangent, kas-alang dyan. And pag secant, no, duha na ka standard parallel or duha na ka part ang ni-touch, no, sa isa ato ang geometrical figure. Mao po niyang conical and kani ang azimutal, duha. So that's it for part 4, and we are now down to the part 5 of this topic, no? The scale variation and angular distortion. So let's define what is map distortion. Now, map distortion is a trade-offs from 3-dimensional sphere to 2D map. Distortion are unavoidable when making flat maps of a globe. And distortion may take different forms in different parts of the map. So few points where distortion are zero, and distortion is usually unless near to the points or lines of intersection where the map surface intersects into the globe. And the maps will have distortion of one or more of these properties. So ang pwede niya i-distort is ang distance, direction, area, shape, or ang scale. So here's the matrix, no, showing combinations or kusay pwede na to siya i-combine, no, i-combine nga i-preserve, kumbaga murag kung i-preserve na to ni, for example na lang, example na lang ta, no, pag equal area, so dili siya pwede mo combine sa conformal, no. Kung mag-preserve ka og area, gusto nimo i-preserve ang area, dili siya pwede pod nga i-preserve nimo ang form so as ang distance, no, or ang equidistance. So sa equal area, kung pag may equal area, kaya ang i-preserve man nimo is ang area man sa area sa place, no, or sa region nga gusto nimo i-preserve, no. Pag area, pwede siya i-combine sa azimutal, no. Pag azimutal, ang area is pwede mo siya ma-preserve pod ang azimutal. Pag conformal or ang imuhang gusto i-preserve is form,
So dili siya pwede i-combine sa equal area, tapos dili po siya pwede sa equidistant, but again pwede siya sa azimuthal. Pa equidistant, same gyapon, dili siya pwede sa equal area, conformal, but for azimuthal. Na? So nga na siya. Note that yes denotes that they can be combined, and no denotes that they cannot be combined for the map distortion. No? So pwede nimo siya i-combine. And introducing the Tissot's indicatrix, no? Mao ni siya ang mutabang sa imuha, or it will help to quantify the distortion and projection properties, and composed of infinitesimally small circles centered at points on the earth, and consider the shape of the circle after projecting into a map, and interpreting the Tissot's indicatrix is, for example, equal area. So ang circle transform into an ellipse but area remains the same. And conformal, circles transforms as a circle but the size varies over a map. So ang pasabot lang ng Tissot's indicatrix class is ingani, no? So we have a series of circles, no? So kung ato ni ibutang ang butang tao, circle sa ArcGIS, no? Sa ArcGIS. Example na niya class, ang projection niya is Mercator projection. Mercator projection. So ang kaning circle, no, which is naa sa duol sa equator, no, pag ato na siyang i-transfer pataas, mudako ang circle, no? Mudako ang circle, or makahimo siyang ellipse, no? Elongated siya. Same as sa ilalom. Pero class, take note na ang area aning circle is remain the same, no? Remains the same lang siya, pero mo change ang iyang shape as we go upper or lower, no? So mag-change siya. So pasabot na ay nahitabo nga distortion, no? Okay, ingan nila dapat kagamay ang atong circle, pero pag ato siyang iisuwag dito dapit na part sa taas o sa ubos, so nidako or nahimo na siyang ellipse. So that's the main purpose of Tissot's indicatrix, to show us that there is a distortion, no, when projecting a map. So as ang kaning equal area or flat polar quartic projection, same circle diri pero pag ato siyang ibutang sa baba or sa taas, mag-change ang iyang form. So pag ato na siyang ibutang sa two-dimensional, mo vary gid siya, so lagi siya distortion. So Tissot's indicatrix will help us to quantify the distortion and the projection properties. Alright, so we have also this Winkel triple projection. So some projection known as the compromise projection. So Winkel triple projection is also compromise projection, that have distortion as a distortion, but the map makers try to make them as small as possible so that the map projection looks like what we are used to seeing in the globe. So si Winkel triple projection, itawag po siya og compromise projection kay based sa iyang explanation or sa iyang definition, naa siya distortion of course, no? But ang map maker is gihimo niya ang map as small as it can para mahimo siyang looks like, no? Kung sa atong pananaw sa globe, mao pod ang naa sa map, no? The Winkel triple projection, for example, has distortion sa area, direction, and distance, but they are small distortion. Kaya nga naman, si map makers, iya man gina-manipulate, no, nga mas lower, no, mo lower ang iyahang distortion or down to the avoidable level na siya, or no, negligence level na siya. Alright, so we are now in the last part of this topic, which is the part 6, the selection of map projections. So when choosing a map projection, mo dapat ni imong checklist, no? Mga question nga imo dapat tubagon, no, kung mag-choose ka of projection. First question is there any specific property that you need to be preserved? So ang una nimo kung mag-create ka of projection class or mag-create ka of map. So ang gusto din, ang next, ang imong unang pangtanong is unsa kung gusto i-preserve? Ang area ba, ang distance, ang
direction or kung magdepende sa kung unsay required sa imong kasaklayan. And next question is, how big of an area are you going to map? So, di kadak large area ba siya? Small area ba? And next question is, does the area of your map tend to run north to south or east to west? Kung gusto niyo ang imuhang pinaka gusto lang area of interest is ang forma ba niya is from north to south pareha sa Philippines or east to west pareha sa US. So mao na imuhang next na tubagon. Next is what will your readers think about it? Kasi gi-expect sa imuhang audience na may mo output. So upon choosing a map projection, you need to do answering this checklist of question. And we have also the suitable map projection. Mao ni ang imuhang kung i-consider. First is ang scale. Sa scale sa imuhang gusto nga imong mapa. Large scale ba siya or small scale? Parameters, no? Patunay nga ganina nga kung unsa imuhang gusto i-preserve. No? Next is ang size, shape of geographical location of an area. Kung pa north or south ba siya or pa east to west. And lastly is ang purpose sa imong map. Kung sa gi-expect sa imuhang audience or unsa si purpose sa imong map, kung sa gusto nimo i-reveal. So maupod na ang imuhang considerations in choosing a suitable map projection. No? So here is a checklist, no, or imuhang basis out from those kaning kaganina kanin oni siya. So naapod tay more guide diri ano. Pag ang scale, pag ang map scale nga gusto nimo i-achieve is 1:500, ang iyang suggested map projection is ang PTM or Philippine Transverse Mercator. No? Pero pag ang iyang map scale nga gusto nimo i-achieve is 1/1500, no? Or small scale na ni siya, so ang imong pwede ganito na map projection is conical. And these are the parameters that you are going to be considered. The radius of the sphere or equatorial and polar radius, the geodetic datum, the origin of the coordinate system, the false eastings and northings, central meridian. So false eastings and northings ang sa Philippines man kaya ang eastings, false eastings na to is 500,000 and ang northing is 0. Central meridian imong gigamit. Sa Philippines ang standard meridian, central meridian is 120. So sa scale factor of the central meridian or the standard parallax. So mo ni ang mga parameters nga dili mo i-meet. And na po siya suggested ang scale of map projection. So for suitable map projection in size, shape, and geographical location of the area, traditional approach, mo ni siya ang pamaagi. Use a cylindrical projection for areas in the tropic countries, such as Philippines. Cylindrical mo na sa Philippines, cylindrical atong ginagamit na projection. Then use conical projection for areas in temperate latitude or sa kanang upper or lower na nga latitudes. And use azimuthal projection for areas in polar. So mo ni ang best na guide na kung large size rectangular area such as Russia, ang gamiton is cylindrical, and medium size or triangular pud ang forma sa iyang region, magamit kang conical. Pag circular area, azimuthal imong gusto. Azimuthal imong gamitan. Alright, for the purpose of the map in suitable map projection, so naapod tay matrix diri matrix siya, naatay type or projection. So si globe, which is a sphere, so pwede siya conformal, othalic, equidistant, and azimuthal. It's because wala may distortion ang globe, diba? So pwede mo siya i-preserve all. Okay, so naka-globe siya. Pero pag cylindrical, natay types of this projection nga Mercator, transverse Mercator, oblique, space, oblique, and so on. So kada sila nga mga projection is conformal na sila, conformal. And so ang kaning 3 dots nagpasabot na siya kung usa na siya nga
type of projection. Ang kanang type of projection unsa iyang gi-preserve. It's either conformal ba siya o talik with distance azimuthal or i-compromise ba siya. So kamo ni bahala magbasa ang atlas. Basta kay ang kanang 3 dots is unsa nag-indicate na siya kung unsa iyang gi-preserve, unsa iyang gi-preserve. Or ang kanipong naay dot nga 1 is pwede siya i-combine. Pwede siya i-combine. And we are going to discuss now the UTM projection or the universal transverse projection. Okay, since mao po niya ang ginagamit worldwide and of course mao po niya ang gi-adapt sa Philippines. So UTM projection is a conformal projection which is ang iyang shape ang i-preserve. So siya di siya kuan sa direction, sa distance, but ang iyang i-preserve is ang form, no? And it is a cylindrical surface and na siya 2 meridians, no, 2 standard meridians, and ang zone, each zone are 6 degrees of longitude wide, and ang UTM zone pala class is naa siya 60 zones, no? So ang world map iyang gi-divide into 60 zones and each zone has 6 degrees of the longitude worldwide. And gi-adapt na siya sa Philippines. Mo nang gitawag nga UTM and or Philippine Transverse Mercator or PTM. PTM. So sa Philippines, no, since kay ang UTM sa Philippines kay nasulod siya sa 50, 51 and 52. Pag 6 degrees na siya class, 6 degrees. So, tulo ka zones na igo si Philippines. No, ang mao niya pong mga standard meridians. 117 east, 123 east, and 129 east. But in pag-adapt na sa Philippines, sa PTM or Philippine Transverse Mercator, gihimo na siya og zone, no? So pila ka zone? 5 ka zone from 117 to 129. Ang zoning siya into zone 1, 2, 3, 4, and 5. So na siya mga standard meridians na 2 degrees ang pagitan, which is 17, 119, 121, 123, and 125. And Caraga region is in the zone 5. Zone 5 na. So I guess it ends our topic 1. Yay! So tapos ito sa tong topic 1 in the map projection. So I hope na it helped, no? So labi na sa tuwa karon nga we are facing this pandemic. Ang tanan is nag-adjust ni faculty, nag-adjust pud mo. So lisod ang tanan, pero I hope na this video lecture will help you in understanding the subject. So again, keep safe everyone and have a good day.